Hitler, everybody said that they came to X. I said now they are away from me. Then they came to Y. They said now yes I am not. And when they came to me, there was nobody to protect. This is what happened today. So it is our duty to understand who exploits us and what are their means. Unless you study that, you will not understand that you are being exploited. Right from beginning, what is this government also doing? Right from in the morning, if you take toothpaste, toothbrush, till you sleep, you have to pay GST. And what GST being utilized for what? All funds, जैसे कि उन्होंने वो जन धन भी शुरू किया था, all these funds are utilized to strengthen Adani and Ambani. They are not transferred to you. I always say that even 1/10 of the collection of our all taxes, direct, indirect, direct taxes, capitalists and Brahmins don't pay even 1/10, but they spend 90%, and they on themselves. So the system which we have to understand first, unless you understand your enemies, how are you going to fight? And we have been unable to understand who are our enemies. So, as he says, we have to sit whole day today. I just request you to first understand who are your enemies and how to fight them. Thank you very much. Jai Bharat. Jai Bharat Bachao Sangathan. I again thank Dr. Vishnu Gopinath. Though I have not slept throughout night, my flight was late and I reached my room at about 2 or 3 o'clock. Right from, I told him that let me sleep for 1 or 2 hours. He said, no, 10:30 you have to be here. I came here at 10:15. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Friends, still some more students are going to come, and I shall say, sir raises certain issues. See, birth in India in any caste is accidental, but your brought up is calculated. You don't choose to be born in any particular caste. But Indian society, social reality is the caste society, which is against democracy. Caste system is against democracy, against fraternity, against equality. In a sense, it is against the constitution which we have been, the preamble which we read. Truth is always stranger than fiction. Truth is always stranger than fiction. So what we speak today is the truth. But the fiction is, you have seen on 22nd of last month. 22nd of last month, this month only. Huh? What is the fiction? And as Justice Kolshi Patil ji said, it is the role of democratic Brahmins to lead the country. You know what Ramanohar Lohia said? The Brahmanism looted the brain of this country. He said, who is our enemy? I say our philosophical enemy is Brahmanism and capitalism. Our physical enemy is anybody who is Brahmanized. Let him be our brother or sister, let him be our leader, let him be anybody. Brahmanism and capitalism is our philosophical enemies, and physical enemy is our mind itself. So, for the past 2,500 years,
1 second. Madam, have you come here? Please, please come here to the main hall. Please come here to the main hall. Main hall, just ask somebody in the ground. That's it. So, Bharat Bachao request you, we may not annihilate the caste as Baba Saheb Ambedkar expected, but we can reduce the casteism. కులతత్వాన్ని మనము తగ్గించవచ్చు. Now I request Dr. K. Narayana garu, CPI National Secretary, to come and address for 10 minutes. I am happy to hear with the presence of most learned people and educated intellectuals and respected in the society. And I also am happy to spend with you all our youngsters. They are the becoming rulers of this country. Now we are discussing the same subject of Bharat Bachao. Bharat Bachao means we got one constitution. That constitution commanding us to rule. There incorporate everything. First we are discussing about the students' issue here. From the beginning, almost all commissions, from the Kottari Commission too, they have given a very good reports. What is our India? What is the basic needs? What is the importance of education? And budget allocation also. But even today, that is not met by the governments. They are spending money a lot. But when it comes to the students' education budget, it is a meager. That's fun. Then now, education should be linked with the society and our life. But they're changing. How they're changing? They're changing in a reactionary way in the name of new education policy, NEP. The NEP, we are demanding to democratize the education system and the scientific education system. But NEP, they are teaching that the Shastras, Jyotishas, this type of subject they wanted to introduce. So going to feudalism. When the unfortunate thing is, our ISRO doing the best things. Scientists are working hard. After success of the ISRO, before they're launching, they're taking these CDs, going to the Venkateswara temple, putting his feet, then they're preaching. What is that paper? The scientist made it, not Venkateswara, not the God did it. But such intellectuals are becoming like this. Is there the intellectuals or educators? They are just educated idiots, I can say. You may have angry with me. They may study. KCR also studied 84,000 books, what he claims. My former chief minister claiming that I have read 84,000 books. I don't know. It's not possible. So the education system is collapsing. Why they are collapsing this systematically? Depends on the ruling class. Which ruling class is ruling? The basis type of education system should be there. If you preach against the exploitation,
if introduce the subject, they can't rule there. That is why, according to the rollers of experts, they prepare a syllabus, they prepare policies, according to the system is going on. So how to change it? Now come to the first point. Our nation, we believe now our constitution. It's a left, we got some difference, that is different. But at present, all who believes the democratic system, we believe this constitution. At least to save this constitution. But what the dangers come? The constitution is threatened by not terrorists, not extremists, not foreign conspiracies. This nation is threatened by our own Prime Minister, Modi, who elected from us, now he is becoming a danger to the constitution. He wanted to sabotage all. We got 5 statutory institutions. 5 statutory institutions. One is the President of India, Election Commission of India, CPI, RBI, Judiciary. These are the statutory bodies. Whatever the political parties comes and goes, the statutory body should be remains. But what is happening now? President of India becomes puppet. No way. She can't do anything. Maybe he says Adivasi. By respecting the Adivasi, she made President of India. She is nothing. She is not invited to the parliamentary building, new building. She is not invited. She is not invited to Ayodhya. Why? Because she is a widow. That is the respect they give. So President of India became zero. Election Commission of India, now at present Commissioner, is the 4th place. He was in 4th place. Now picked up into the 1st place. Appointed Election Commission of India. He comes from Gujarat or Alaska. Now whatever Prime Minister says, Election Commission of India act. Wherever the opposition party is contesting, they are controlling things. Wherever the supporting party is contesting, they are giving free hand. We are saying here. I am sorry, judiciary or great personalities here. Now judiciary also not such a air you like. That is becoming a questionable institution. How Babri Masjid judgment has given? Those who given judgment where he is now, he is in Rajya Sabha. Second person where he is in the Andhra Pradesh governor. So injustice to the judiciary, they got promotion. That is becoming judiciary value nowadays. Of course, recently they have given judgment of electoral bonds as good. Such verdict, we should welcome it. And the CPI, I need not say about the CPI. Those who support Modi, they are heavy holy cow. Those criticizing Modi, and they are in jail. Either this way or that way. Every day we are saying this. CBI is how the CBI is. How RBI did it? When they changed the notes, blender in the world, because they supported. Like this constitution itself threw it in the danger. Why he is doing that? He is naming the one man, one election, one nation, one leader, then ultimately come to the RS leader. So for that, the next elections, if he come back to the power, he will sabotage everything. He will become a monopoly. So when constitution is in danger, what to do? That's why when we are studying up the education system, when you are educating the students here, and those who are powerful weapon in this country, they should learn not only the education, issues of the education problem,
not only education syllabus, not only other things. How many vacant posts are there? Universities, yesterday from SV University they came with us. Only 45, 50 permanent posts, remaining 270 posts are contract lecturers. How it will be? So it is a dangerous come. At present we are meeting here in All India cadre. I request to go through all these things. Not only what we are facing today, what danger is coming, that should be fought. I hope that this youth should come forward to fight for. Thank you. Thank you, sir. Now I request CPML New Democracy leader Govardhan garu. మిత్రులారా, అఖిల భారత స్థాయి విద్యార్థుల ఈ సమావేశానికి సందర్భంగా వచ్చినటువంటి విద్యార్థి మిత్రులకు, వేదిక మీద ఉండేటువంటి మేధావులకి, ఈరోజు భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మతతత్వ భావజాలానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాన్ని అందరము కలిసి నిర్వహించాలని భారత్ బచావో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సమావేశానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. నిజానికి 75 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశంలో సెక్యులర్ విలువలు కానీ, ప్రజాస్వామిక భావనలు కానీ, అన్నిటికీ మించి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాల పట్ల ఒక రకమైనటువంటి కమిట్మెంట్ ఎంతో వృద్ధి చెందాల్సినటువంటి సందర్భం ఉండింది. కానీ చాప కింది నీరులాగా ఆర్ఎస్ఎస్ 1924లో ఏదైతే నాగపూర్లో పురుడు పోసుకుందో, ఇంకా చెప్పాలంటే భారత కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం భారతదేశంలో వేళ్ళూనుకున్నప్పుడే భారత సమాజంలో వేళ్ళూనుకున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ అనేటువంటి భావజాలం ఇవాళ 4 తలల నాగరాజుగానే కాకుండా 1000 తలల నాగరాజుగా భారత ప్రజల, భారత రాజ్యాంగం కావచ్చు, ఆ రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులు కావచ్చు, ఆ రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి విలువలు కావచ్చు, వీటన్నిటినీ ధ్వంసం చేస్తున్నటువంటి ఒక దుర్మార్గం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ దేశంలో కొనసాగుతున్నది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం కాదు, 100కు 100% పార్లమెంటరీ ఫ్యాసిజం అని మా పార్టీ భావిస్తూ ఉన్నది. ఈ పార్లమెంటరీ ఫ్యాసిజంని ఎదుర్కోవడానికి భారత సమాజం ఒక వైవిధ్యం కలిగినటువంటి సమాజం. భిన్న మతాలు, భిన్న కులాలు, భిన్న జాతులు, భిన్న తెగలు, తిండి కావచ్చు, బట్ట కావచ్చు, లేదా మనము కట్టుకునేటువంటి పాటించేటువంటి సాంప్రదాయాలు కావచ్చు, బట్టలు కావచ్చు, అంటే మొత్తంగా వీటన్నిటినీ మన మధ్యన ఉండేటువంటి వైవిధ్యాన్ని రద్దు చేసి ఒకే దేశం, ఒకే పన్ను, ఆఖరికి ఒకే మతంగా కొనసాగించేటువంటి ఒక దుర్మార్గానికి నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ పూనుకుంటా ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే నూతన విద్యా విధానం పేరుతో, జాతీయ విద్యా విధానం పేరుతో ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి కాలం చెల్లిన మనువాదం కాలం నాటి జ్యోతిష్యాలు లేదా మొత్తం పరమ జుగుప్సాకరమైనటువంటి పద్ధతుల్లో పాఠ్యాంశాలతో ఇవాళ పసి మెదళ్ళని తయారు చేసేటువంటి ఒక దుర్మార్గానికి పూనుకుంది. ఆర్ఎస్ఎస్ మనువాదం కావచ్చు, లేదా ఒక మొత్తంగా ప్రజల్లో ఉండేటువంటి ఒక మతాన్ని, మెజారిటీ మతంగా ఉన్నటువంటి హిందూ మతస్థుల్ని మతోన్మాదం వైపు రెచ్చగొట్టేటువంటి ఒక కుట్రకు వ్యతిరేకంగా, లేదా ఈ దేశాల్లో ఉండేటువంటి సెక్యులర్ విధానాన్ని, ప్రజాస్వామిక విధానాన్ని పూర్తిగా భూస్వాపితం చేసేటువంటి ఒక పద్ధతుల్లో
వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఇవాళటి మోడీ లేదా ఆర్ఎస్ఎస్ నడిపిస్తున్నటువంటి పాలనకు వ్యతిరేకంగా కలిసికట్టుగా విద్యార్థులుగా పీడిఎస్యు లాంటి విప్లవ విద్యార్థి సంఘాలు ప్రధానంగా 50 సంవత్సరాలకు పూర్వమే మతోన్మాద ఆర్ఎస్ఎస్ చేతిలో హత్య చేయబడ్డటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకుడు అమరుడు కామ్రేడ్ జార్జ్ రెడ్డి 50 సంవత్సరాల నాడే తెలుగు నేల మీద సెక్యులర్ విలువల కోసం మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఒక విత్తనాల్ని ఏదైతే మతతత్వానికి మతోన్మాదానికి హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణికల్ హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక కొరడా దులిపించాడో ఆ కొరడాని తీసుకొని రాష్ట్రమంతా తెలుగు నేల మీదంతా కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రజాస్వామిక విప్లవోద్యమంలో విప్లవ విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నటువంటి పీడిఎస్యు లాంటి విద్యార్థి సంఘాలు ఇవాళ తెలుగు నేల మీద ఈ హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనువాదానికి వ్యతిరేకంగా పోట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం ఉన్నది. భారత్ బచావో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ జాతీయ స్థాయి విద్యార్థి సంఘాలతో పాటు రానున్న కాలంలో అన్ని విప్లవ లేదా ప్రజాస్వామిక లేదా సెక్యులర్ విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా సెక్యులర్ సమూహాలన్నీ కూడా కలిసి ఒకే తాటి మీద నిలబడి సమైక్యంగా సంఘటితంగా ఈ హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణికల్ హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సిందిగా సిపిఐఎంఎల్ నుడమక్కసి కోరుకుంటా ఉన్నది. మాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి భారత్ బచావోకి దాని నాయకత్వానికి హృదయపూర్వకంగా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. లాల్ సలాం. థ్యాంక్ యూ గోవర్ధన్ గారు. ఒక చిన్న సవరణ. The fascist forces are using Hindutva. I request all the students and the intellectuals avoid that word, Hindutva. Let us use Brahmanical Manuvada corporate fascism. With the two words like Hindutva, they are saying 80 versus 20. 80% versus 20%. Let us not give another weapon to them that we are using that. We shall say 90% versus 10%. They are just handful of 10%. We are all 90%. Now I request, what is his name? Sharath, son of Jay Surya, to sing a song for relief. Where is he? Son of Jay Surya. భారత్ బచావో ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ కాన్ఫరెన్స్ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి మిత్రులకు అదేవిధంగా పెద్దలందరికీ కూడా ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ దోస్ పీపుల్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ మై లాంగ్వేజ్ బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకసారి చేయలేబట్టండి. ఓకే వెల్, మీరు అందరూ ఎప్పుడన్నా రాన్ రాజగుర్రం గాడిదైంది అనే ఒక సామెత వినున్నారా? ఈరోజు దేశం లోపల ప్రభుత్వ వ్యవస్థ కావచ్చు, విద్యా వ్యవస్థ కావచ్చు, అదే విధంగా ఉంది. ఎందుకంటే నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని ఇంత పర్టికులర్గా మనం వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అంటే, మొన్న రామాలయం అనేది ఇనాగ్రేట్ జరిగిన తర్వాత ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో వచ్చింది. ఏంటంటే ఒక చిన్న పాపకి వాళ్ళ తల్లి నేర్పిస్తుంది అన్నట్టు. మనకు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బాల్ అని చెప్పి మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటే వాళ్ళ తల్లి ఏం చేసిందంటే ఏ ఫర్ అయోధ్య రాముడు, బి ఫర్ భద్రాద్రి రాముడు, సి ఫర్ సింతగుట్ట రాముడు, డి ఫర్ డోర్నకల్ రాముడు, ఈ ఫర్ ఎల్గదుర్తి రాముడు అని చెప్పి ఇట్లా రాముని పేర్లన్నిటితోటి కలగలిపి ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ని తయారు చేసి చాలా బలవంతంగా చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా ఆ పాపతోటి చదివించి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టింది. అంటే రాను ఎంత వెనక్కి వెళ్తున్నాం మనం, శాస్త్రీయ విద్యకు చాలా దూరం అవుతున్నాం. దీనికి మొట్టమొదటి అడుగు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వేశారు. దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆల్సో. సో మనం దీన్ని వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి అవసరం అక్కడనే ఉంది. అండ్ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నేను చాలా పాటలు రాశాను.
ప్రస్తుతం ఇక్కడ సందర్భోచితంగా నేను విద్యార్థి లోకానికి ఒక పిలుపునిస్తూ నేను రాసినటువంటి పాట పాడతాను. రావోయి తమ్ముడా విద్యార్థి యోధుడా, రావోయి తమ్ముడా విద్యార్థి యోధుడా, ఉద్యమాలు కొత్తగా నీవో యుద్ధ వీరుడా, నిరుపేదల విద్య కొరకు సమర శంఖమూదగా, నిరుపేదల విద్య కొరకు సమర శంఖమూదగా, సమయం వచ్చిందిరా సన్నాహము చేయరా, రావోయి తమ్ముడా విద్యార్థి యోధుడా. కూలి చేసే పేదలకు చదువెందుకంటున్నాడు, చదువెందుకంటున్నాడు, ఫీజులను పెంచివాడు చదవకుండా చేస్తున్నాడు, చదవకుండా చేస్తున్నాడు, నాణ్యమైన విద్య కొరకు నిధులియానంటున్నాడు, నిధులియానంటున్నాడు, ప్రొఫెసర్ల పోస్టులను భర్తీ చేయనంటున్నాడు. రాజ్యము ఇది రాజ్యము, మతోన్మాద రాజ్యము, రాజ్యము ఇది రాజ్యము, మతోన్మాద రాజ్యము, మనిషిని మనిషిగా చూడని మనువాద రాజ్యము, మనిషిని మనిషిగా చూడని మనువాద రాజ్యము, సమానత్వం అన్నది సహించలేని రాజ్యము, సమానత్వం అన్నది సహించలేని రాజ్యము, ఈ నియంతలను ఎదిరించే అనంత విశ్వాసముతో రావోయి తమ్ముడా విద్యార్థి యోధుడా, ఉద్యమాలు కొత్తగా నీవో యుద్ధ వీరుడా. మనం మధ్యలోనే చదువులను ఆపేయాలని, మనకు శాస్త్రీయ విద్య అనేది దక్కకూడదని, మనల్ని పూర్తిగా విద్యకు దూరం చేయాలని పేద వర్గాలను చాలా కుట్ర చేస్తున్నారు మనువాదులు. కాబట్టి డొనేషన్లు గట్టలేక, ఫీజుల పిడితాల లేక, ఫీజుల పిడితాల లేక, చదువు చెప్పే సారు లేక, సర్కారు సాయం లేక, సర్కారు సాయం లేక, ఖజానాల పైస లేక, గోసలు ఇనటోడు లేక, గోసలు ఇనటోడు లేక. ఏం చేస్తాం మనం? ఒకవేళ ఫీజులు పెంచినప్పుడు అదేవిధంగా మనల్ని చదవకుండా చేసినప్పుడు, ప్రొఫెసర్లు సబ్జెక్ట్స్కి చెప్పడానికి లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? చదువును ఆపాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. నడిమిట్లా చదువునాపనరక యాతనవుతుంటే నిగ్గదీసి అడుగుదామురా కదలిరా, వాళ్ళ గల్ల బట్టి గుంజుదామురా కదలిరా, ఆ ఢిల్లీ గుండెల దెరటట్టురా కదలిరా, పూలే సావిత్రిబాయిలా కదలిరా, అభినవ అంబేద్కరు వైరా కదలిరా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నశించాలి. ఫ్రెండ్స్, పార్టీ లీడర్స్ వచ్చారా? మేడం మీరు మాట్లాడతారా? మీరు మాట్లాడదా? కనీసం ఒక లేడీ మాట్లాడదా? లేకుంటే సీతమ్మా ప్లీజ్ కమ్. ఝాన్సీ గారు మాట్లాడతారా? వాళ్ళ పార్టీ మాట్లాడారు కదా. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ కూడా లాల్ నీల్ సలాం. మిత్రులారా, నేను సీతా మహాలక్ష్మి విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత బచావో స్టేట్ కమిటీలో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇదే కాకుండా సావిత్రిబాయి పులే ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకురాల్ని, అఖిల భారత శరీర అవయవదాతల సంఘాన్ని కూడా గత 20 ఏళ్ళుగా నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తిని. బేసికల్గా నేను స్కూల్ టీచర్ని. ఈవేళ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మా తరం అంతా కూడా గత 40-45 సంవత్సరాలుగా అనేక ప్రజా ఉద్యమాల్లో, పోరాటాల్లో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా భాగస్వాములై వచ్చాం. మా తరం వెళ్ళిపోతున్న దశలో ఈ 2014 నుంచి
మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశ సామాజిక వ్యవస్థ అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం అయిపోతుంది. వ్యవస్థలన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి. ప్రజల యొక్క తినే తిండి మీద, కట్టే బట్ట మీద, మన ఆలోచనల మీద, మన జీవితాల మీద భయంకరమైన నియంతృత్వం ఇక్కడ అమలవుతుంది. చరిత్రలో పాఠాలు చెప్తూ వచ్చాం మేము. సెంగిస్ గారిని, హిట్లర్ని, ముసలోర్ని ఎంతెంత భయంకరమైన నరహంతకుల్లో పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ వచ్చిన మేము ఈవేళ ప్రత్యక్షంగా చరిత్ర పాఠాలు ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘీయులు చేస్తున్న దుర్మార్గమైన, హేయమైన, నీచమైన మానవ హననం ఏదైతే ఉందో, కులపరంగా, మతపరంగా విద్వేషాలు సృష్టించి ఈ సామాజిక వ్యవస్థని, మన జీవితాలు ఎంత అల్లకల్లోలం చేస్తున్నారో ప్రత్యక్షంగా ఈవేళ మేము చూస్తున్నాం. మా విద్యార్థులుగా రాబోయే దేశ భవిష్యత్తుని మీ చేతుల్లో ఉన్న దిశలో మీరు కదిలి వచ్చి ఈ దేశం గురించి, ఈ విద్యా వ్యవస్థ గురించి, సకల సంస్థలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని అన్నిటినీ కాపాడుకోవాల్సిన ఒక బృహత్తరమైన బాధ్యతని మీరు స్వీకరించే దశలో, మీ ఆలోచనలు విస్తృతం చేసుకున్న దశలో మీకు నిజమైన దేశభక్తి అంటే ఈ దేశాన్ని ఫాసిస్టుల నుంచి, కులతత్వవాదుల నుంచి, మతతత్వవాదుల నుంచి, కార్పొరేట్ శక్తుల నుంచి రక్షించాలన్న నిజమైన దేశభక్తితోటి భారత బచావో ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈవేళ మీరు ఇక్కడ అఖిల భారత విద్యార్థి సదస్సుకు హాజరైన మీ అందరికీ కూడా మా రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన హృదయపూర్వకమైన విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. విద్యార్థులారా, ఈ దేశాన్ని, ఈ ప్రజలని, ఈ వనరుల్ని అన్నిటినీ కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఈవేళ మనందరి మీద ఉంది. స్వేచ్ఛ లేని బతుకులు, ఈ ఇంత నియంతృత్వాన్ని, ఇంత ఫాసిజాన్ని మనం బ్రిటిషర్స్ టైంలో వాళ్ళని కూడా తలపింపజేసే విధంగా మోడీ పరిపాలన నడుస్తుంది. ఇందాక మన కామ్రేడ్ గోపీనాథ్ గారు చెప్పినట్లు మన నరాల్లో కూడా బ్రాహ్మణిజాన్ని ఎక్కించి వేశారు, మనువాదాన్ని ఎక్కించి వేశారు. మనం నిరంతరం పోరాడాల్సిందే, ప్రతినిత్యం పోరాడాల్సిందే. మన డిఎన్ఏలో ఉన్న ఆ బ్రాహ్మణికల్ కల్చర్ని, ఆ హిందుత్వవాదాన్ని మనం బయటికి తీయాల్సిందే. మనకు కావాల్సింది హ్యూమనిజం. కులాలకి, మతాలకి అతీతంగా పీడిత ప్రజలు అందరం కూడా ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ దోపిడీని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హింస నిర్మూలించిన అవసరం ఉంది. అసమానత లేని సమాజాన్ని సృష్టించాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా పూలే, అంబేద్కర్, సావిత్రిమాత వారసులుగా మనం ఈ దేశ సంస్కృతిని, ఈ మానవీయతని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మిత్రులారా, ఇన్ని బృహత్తరమైన బాధ్యతలు మన మీద ఉన్నాయి. ఈ అదానీల, అంబానీల, మోడీల నిరంకుశత్వం నుంచి ఈ దేశ సంపద అంతా కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ దేశ సంపదను ప్రజలకు పంపిణీ చేసేంత వరకు, స్వేచ్ఛ అందరికీ సమానంగా పంపిణీ అయ్యేంత వరకు, అంబేద్కర్ గారు ప్రియాంబుల్లో ఆశించిన స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం ఈ దేశంలో వెళ్ళి విలిసేంత వరకు కూడా ఈ దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాబోయే మనువాద రాజ్యాంగ పరిపాలన 2024లో పొరపాటున మళ్ళా మనం మోడీని గద్దెనెక్కిస్తే మనం అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని కాదు మనం చూసేది, మనువాద రాజ్యాంగమే. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక 30 మంది సాధువులతో వాళ్ళు రాజ్యాంగాన్ని కాశీలో రాసి పెట్టుకున్నారు. ఇంతకంటే ఇప్పుడు చూస్తున్న జాతుల హననం మణిపూర్లో చూసాం. ఒక కుకీ జాతిని హంతం చేయించడానికి, ఆడవాళ్ళని నగ్నంగా పెరేడ్ చేయించడానికి ఎంత నిస్సిగ్గుగా తెగబడ్డారో ప్రత్యక్షంగా మన కళ్ళ ముందే చూసాం. అసీఫా లాంటి 8 ఏళ్ల బాలికని పురోహిత వర్గమే గుళ్ళో పెట్టి రేప్ చేసి చంపేసిన దురంతాలు చూసాం. ఉన్నావు కేసులు చూసాం, హత్రాస్ చూసాం. బిల్కిస్ బానో మన కళ్ళ ముందే, మన ముందే ప్రశ్నిస్తుంది ఈ దేశంలో ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉందో. ప్రతిదాన్ని గమనిస్తున్న మనం ఈవేళ స్తబ్దంగా ఊరుకుంటే, ఈవేళ ప్రశ్నించకుండా ఉంటే, ఈ నియంతృత్వాన్ని, ఫాసిజాన్ని నిర్మూలించడానికి మనం కంకణబద్దులు కాకుంటే దేశ భవిష్యత్తు అంతా ఇంకా అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మిత్రులారా, రాబోయే తరం మీది, రాబోయే పాలకులు మీరు ఈ దేశాన్ని, ప్రజల్ని, వనరుల్ని, సంపదని, సమస్తాన్ని, హక్కుల్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. మీ తరఫున, మీ వెనక నిలబడి మా చివరి శ్వాస వరకు కూడా ఈ దేశాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం. మీ అడుగులు అడిగేసి నడుస్తూనే ఉంటాం. ఈ సమావేశానికి ఇచ్చేసిన భావితర నాయకులందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వకమైన విప్లవాభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ముర్దాబాద్ ముర్దాబాద్. థ్యాంక్ యూ సీతమ్మ. నమై ఝాన్సీ గారు సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ నుంచి స్టేట్ కౌన్సిల్ మెంబరు, వాళ్ళు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. యాక్చువల్గా స్టూడెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళందరికీ కూడా 2 o'clock నుంచి మీ సెషన్స్ ఉంటాయి. యువర్ సెషన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 2 o'clock ఆన్వర్డ్స్. అండ్ నౌ లెట్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్ స్పీక్.
సభాధ్యక్షులు గోపీనాథ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి నూతన విద్యా విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సదస్సు జరుపుకోవడానికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ ముందుగా ఉద్యమ అభివందనాలు. నిజంగా ఇవాళ మనం ఈ సదస్సును జరుపుకుంటున్నటువంటి స్థితిలోనే మరోవైపు భారతదేశ రైతాంగం పోరాడుతూ ఉంది. హర్యానా, పంజాబ్ సరిహద్దుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ మోహరింపులు జరిపి నిర్బంధకాండతో ఆ ఉద్యమాలను అణిచివేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం ఇవాళ చూస్తూ ఉన్నాం. అందులోనే 23 ఏళ్ల యువకుడు మరణించినటువంటి ఘటన కూడా జరిగింది. అంతేకాదు ఇంకా అనేక మంది గాయపడి ఉన్నారు. ఒక 6 పరిస్థితి చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంది, వాళ్ళని మాకు ఒప్పజెప్పండి అని చెప్పి వాళ్ళ రైతాంగం కోరుతా ఉంది. అంటే ఎంత తీవ్రమైనటువంటి నిర్బంధాన్ని భారత ప్రజానీకం ఎదుర్కొంటుంది చెప్పేటందుకు ఇదొక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. 1 సంవత్సరం కాలం పాటు చారిత్రాత్మక ఉద్యమాన్ని నిర్మించినటువంటి రైతాంగం భారత ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. మేము కార్పొరేట్ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుంటాం, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధరని ఇస్తామని చెప్పి ఒప్పందం రాతపూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇవాళ దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని కాల్పులకు తెగబడిందంటే ఎంత నిరంకుశత్వంగా వ్యవహరించడానికి సిద్ధమైంది అనేటువంటిది మీరు మరొకసారి ఈ సందర్భంలో ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. విద్యా విధానం ఇవాళ ఎందుకు భారతదేశంలో వస్తున్నటువంటి నూతన విద్యా విధానం ఏమి ప్రజలకి విజ్ఞానాన్ని బోధించబోతుంది, జ్యోతిష్యాన్ని బోధించబోతుంది. జ్యోతిష్యం చదువుకొని మీరంతా జాతకాలు చెప్పుకొని బతకండి అని చెప్పి ఇప్పటికే దేశం మీద అనేక మంది జాతకాలు చెప్తూ చిలక జోస్యాలు చెప్తూ జీవిస్తున్నటువంటి స్థితిని ఇంకా అందరికీ అందించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంధకారంలో ఉంచడానికి భారతదేశాన్ని ప్రయత్నం చేస్తుంది. పేదవాళ్ళకి విద్యను అందించకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మీరు జరుపుతున్నటువంటి ఉద్యమానికి సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ తరఫున మద్దతును తెలియజేస్తూనే మీరందరూ ఆలోచించండి. మీరందరూ ఇక్కడ ఒక విద్యా విధానమే కాదు, భిన్న మతాల, జాతుల, సంస్కృతుల సమ్మేళనమైనటువంటి భారతదేశాన్ని ఒకే భాష, ఒకే జాతి, ఒకే సంస్కృతి అనే పేరుతో దేశాన్ని మొత్తం కూడా చిన్న భిన్నం చేస్తూ వైషమ్యాలు సృష్టించేటువంటి పద్ధతుల్లోనే వ్యవహరిస్తుంది. రాజ్యాంగాన్ని అంబేద్కర్ రచించినప్పుడు భిన్న జాతుల, మతాల, సంస్కృతుల సమ్మేళనానికి అనుకూలంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని స్పష్టంగా రాస్తే బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చేసింది ఏంటి? 370 ఆర్టికల్ని రద్దు చేసింది. ఏకీకృత చట్టం అని చెప్పి ఇవాళ కామన్ సివిల్ కోడ్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. ఒకవైపున భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవుల్లో ఉన్న అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల్ని బయటకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది, వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. రకరకాల పద్ధతుల్లో ఇవాళ వైషమ్యాలను సృష్టిస్తూ జాతిని మొత్తం కూడా భారత జాతీయత దృక్పథాన్ని మొత్తం కూడా చిన్న భిన్నం చేస్తూ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి స్థితిలో మీరు ఈ సదస్సును జరుపుకుంటున్నారు. ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ, చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మొత్తంగా రద్దు చేస్తూ చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడానికి వీల్లేదు, సమాజం గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు, సమాజం గురించి విద్యార్థులు ఆలోచించడానికి వీల్లేదు అనేటువంటి పద్ధతుల్లో తీసుకొస్తున్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని తిప్పికొట్టడానికి మీరు ఐక్యంగా ముందుకు వచ్చినందుకు సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ తరఫున మీ అందరికీ ఉద్యమాభినందనలు తెలియజేస్తూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Okay, I want you to remember 2 words. One is the Rowdy Swayam Sevak Sangh.
Another word is National Dacoits Alliance. National Dacoits Alliance. Okay, do you remember these two words? You can go into the details of it. Now I request Ms. Valarmati from Tamil Nadu to speak the words. Good afternoon to my beloved comrades and dear friends. Actually, comrade already said that there is another session for students, student volunteers, but in this session you just speak just 2 minutes. So just I want to speak about this conference. First of all, I would like to thank Bharat Bachao, the team who are invited me and our students to participate in this All India Students Conference. And let I introduce myself. I am Malarmadi from Tamil Nadu, Student Uprising Movement for Social Welfare. It's our movement. And also our law, I am studying in law college. Our law college students also coming from Tamil Nadu. They came here to participate in this conference. Just I would like to talk just 2 minutes about our fundamental right and save constitution. We are raising more slogans and different kind of slogans, but nowadays we are hearing a single particular slogan from various democratic parties, various democratic forces, which is save constitution. Actually, as a law college student, I would like to quote the case, which is Kesavananda Bharati versus State of Kerala. In this historical case, our Supreme Court said that the constitution is having basic structure. No one having the right to demolish the basic structure of the constitution. In that case, two justices said that Justice Sheloth and Crover said that there is the basic structure of constitution, which is the rights ensured in the part 3 of the constitution, which is nothing but the fundamental rights. I have some questions, only 3 to 4 questions. After that, I conclude my speech. Fundamental rights is equal to all means. Where is the fundamental right of equality to Rohit Vemala? Everyone is equal before the law means, what about Nirav Modi and Malaya? Why the great police not ready to arrest the 2 great thieves from our India? Then, fundamental right, Article 19. Right to freedom of expression, freedom of speech is our fundamental right means. Where is the right of Father Stan Swami? Where is the right of Professor Sai Baba? Where is the right of Bhima Korekan activists? They are still in prison more than 7 years. Where is the right of their freedom of speech, freedom of expression? And Article 21, which is not only the living with body, life or our privacy, which is living with dignity. Where is the dignity of Manipur woman, Manipur sister and mother who are raped, who are naked by the RSS and the police gundas in the road? Where is the dignity of Hadras woman? Where is the dignity of Hasifa? Then, I would like to conclude this 2-minute speech with the question of where is the right of Article 19, which gives the right to protest for our democratic rights? Where is the right of farmers? Now they are protesting for us in Delhi. They sacrificing their lives for us. They are giving their blood. The Delhi road fulfilled with their bloods. Where is the right? Where is the fundamental rights? Where is the constitution rights? I conclude my speech, 2-minute speech, with this question. Let me speak when the student session start briefly. Thank you. Thank you, Valarmati. Now I request, before concluding this inaugural session, I request Professor Anita Rampal to speak for a few minutes before the inaugural session concludes. Her topic is there in the after 2 o'clock. Please, Anita Rampal.
Friends, it is so important that we start our meeting with the Constitution. And as our young friend, and we are really waiting to see how all of you young people, whether law students or doctors or students anywhere or farmers, and we also paid our tribute to Shubkaran, 21-year-old young farmer from Bhatinda, who was killed 2 days back. Our students from Delhi University, our teacher colleagues, school principals went to Jantar Mantar just to express their solidarity with Shubkaran Singh 2 days back. And they were badly beaten. We are still getting reports of a school principal who was unconscious. She was dragged unconscious. Sharda Dikshit, she is a colleague of ours for all the right to education campaigns. Whenever we are talking against NEP, talking about right to education, she is with us. And she has been beaten and she was unconscious. So what is this constitution? Where is this? We are talking of democracy, save democracy. How can we save democracy when young students and teachers are being beaten only when they express their compassion and their solidarity with other people? So I think we will talk more about what this new education policy is doing, how it is dismantling our public education system, and what is going to happen in future unless we can resist all that is happening. Thank you. Thank you, madam. Now I request another professor from Delhi, Professor Madhu, to come and address the gathering. I want to thank you for inviting me to this conference and giving me the opportunity to say a few words right now, because as Professor Anita Rampal has pointed out, the state of India's democracy is gravely threatened. We are not in a position where we can express our opinion, whether you are in Parliament, whether you are at Jantar Mantar, where we are supposed to be able to protest peacefully. It does not matter where you are. You may be sitting in a party office, you may be sitting in a students' union office, you may be teaching in your classroom, and you can be pulled out and simply jailed and put away, and nobody is doing anything about it. I think it is time for us to realize that we must all unite on this issue of protecting our democratic rights. I just want to give you one incident. You know what is happening in Gaza, you know what is happening in Palestine, and you know the position that our government is taking on these issues. Our government talks about the right of Israel to defend itself, but our government does not respect the right of the people of Palestine not to live under occupation. Therefore, because our government has taken a particular position, nobody is allowed to protest in Delhi in defense of the Palestinians. And there were some people who had gone, there were about maybe 500-600 of us who had gone to protest some weeks ago, just after this happened. And we were arrested from Jantar Mantar, brutally pushed into buses. I am 77 years old. I was caught and pushed into a bus because I was protesting against what is being done to the people of Palestine. And this is the country which led the movement against imperialism and colonialism. And actually, in the countries of Asia and Africa,
India is given a place of privilege only because of the struggle against colonialism and imperialism. But today, if we raise our voice against any injustice, against any inequality, whether it is in our country. The other time, by the way, I must tell you that I was arrested, was when our women wrestlers were sitting in protest against the then chief of the Wrestlers Association, a man who has, who actually has, what do I say, he's pathetic. A man who was accused by young women wrestlers of having misused his position and sexually harassed and sexually harassed them. And I had gone in support. They were sitting in Jantar Mantar, and as I said, we are allowed to peacefully protest only in Jantar Mantar now. And I went there in support of them, and again I was arrested. I was arrested and carted off to some 40 kilometers outside of Delhi. Our friend Sharda Dixit, who was just yesterday, 2 days ago, was beaten up. She was with me that day, and we all protested against this. But I think we have now reached the time where all of us, all over India, we have to raise this issue. Nobody can stop us from protesting against inequality, against brutality, and under no circumstances can the government be allowed to violate our democratic rights and not allow us to support those who must be supported. Thank you. Thank you, madam. There is one medical student from my faculty, from Suryapeta. But 2 minutes just you want to talk. Where is he? What is your name? Huh? Nikhil, please come. 2 minutes only. We are falling short of it. Good morning to everyone. Good morning to everyone. Respected Good afternoon to everyone. Respected all the dignitaries on the stage and off the stage, all the members of ABVS, exploited worker, suffering farmer, unemployed in this country, struggling students, and the most powerful person in this nation, the genuine atheist. Revolutionary salute to all of them who believe in socialist ideology, who follow Marx, who follow Ambedkar, and all the Ambedkarites and Marxists. Revolutionary salute to each and everyone. I am the one who has rage in my eyes, the anger in my eyes, the rage in my blood, the rage in every article I have written till now, the rage in every speech I have given till now. And above all this, my name is Sama Nikhileshwar Rao. This is why I stand here for a socialist democratic country. First and foremost, when I came here, my friend explained me about this union. The thing I like the most is the agenda of this union, where it starts with constitution. Whenever we remember constitution or whenever we study, it starts with preamble. In the preamble itself, in the first line, it is written, "We, the people of India." The "we" itself says no difference between rich and poor, no higher caste and lower caste, no difference between whether the person is normal or disabled. So this defines the superiority, the greatness of our constitution. And whenever we speak about secularism, India is so much diversified. Let me say a few things about this
the festivals we celebrate, the culture we follow, the dresses we wear, the food we eat, all are diversified in this nation. Once you make a thought that Muslims in the north speak Hindi, Muslims in the south won't speak Hindi. Hindus in the north won't eat beef. Hindus in the south eat beef. This is diversity. And above all this, we are unity in diversity. And many of them will talk about constitution, preamble, secularism. And there are only few people who have guts to talk about the fascism. Whenever we remember about fascism, we remember them. We remember Hitler and Mussolini. What Hitler and Mussolini prefer? Hitler, who wear chaddis, as Gopinath sir said, they wear chaddis. Sir, add one more thing, sir. They wear half topi. So, people of this nation who are following these fascist leaders are wearing half topi and half chaddi. You have time, you can speak later. Now we can. Come later, okay, I'll come. So these fascist leaders prefer banduk, we prefer pen. They prefer non-violence, we prefer violence. This is what I want to conclude. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Okay, the last event in this inaugural session is our national chairman, Professor Manoranjan Mahanti sir. He sent a message to read for you. He was not able to attend this conference because there is some health problem in the family. So I read this. Address to All India Students Convention, Bharat Bachao, Hyderabad. History is calling us. Fellow students, affirm Swaraj and Samata. Defeat the BJP assault. As a lifelong student, I join you today. My dear fellow students, in our campaign to stop the assault by the BJP regime on the people of India, that is Bharat. The assault is most aggressive on the students who have been made to become tools for the Hindutva-driven corporate strategy unleashed by communal authoritarian regime of the BJP led by Narendra Modi. History tells us that they will fall because march of democracy and equality, Swaraj and Samata, is the abiding trend of the human civilization that cannot be arrested even by the strongest authoritarian and fascist forces. Bharat shall survive this assault, and the students must be on the forefront of this people's campaign to defend the constitution and save democracy in India. I am sorry that I am unable to be present in person amidst you because of unavoidable circumstances. But I am To here, with the presence of most learned people and educated intellectuals and respected in the society. And I also am happy to spend with you all our youngsters. They are the becoming rulers of this country. Now we are discussing the same subject of Bharat Bachao. Bharat Bachao means we got one constitution. That constitution commanding us to rule. There incorporate everything. First we are discussing with the students issue here. From the beginning, almost all commissions, from the Kottari Commission too, they have given a very good reports. What is our India? What is basic needs? What is the importance of education? And budget allocation also. But even today, that is not met by the governments.
They're spending money a lot. But when it comes to the students' education budget, it is a mega. That's one. Then now, education should be linked with the society and our life. But they're changing. How they're changing? They're changing in a reactionary way in the name of new education policy, NEP. The 10 EP, we are demanding to